Hello everyone, I hope you're all doing well. I'm Srosh Mehernosh Nexal and this is a Head to English channel. Today I want to teach you present perfect tense, the most important tense in English language that we always use in daily speaking. So listen and learn how to use present perfect tense. Before we start the lesson, subscribe our channel and like our videos. عزیزان گرامی درود بر شما. سروش مهنوش نگزاد هستم. شما را به کانال اهد تو انگلیش خوش آمدید میگم. درس امروز مورد زمان حال کامل است. یکی از مهمترین و پرکاربردترین زمان ها در زبان انگلیسی. میریم و درس را آغاز میکنیم. The present perfect links past and present. It expresses the effect of past on the present. Present perfect means completed before now. It does not explain the exact time, or it does not explain when an action happened. If you want to say the exact time, use from past simple. عزیزان گرامی زمان حال کامل گذشته و حال به هم وصل میکنه، یعنی اثر گذشته را بالای حال بیان میکنه و وقت دقیق را بیان نمیکنه. وقتی که ما بخوایم بیان کنیم که چی وقت یک عمل اتفاق افتاده، در اون صورت از زمان گذشته ساده استفاده میشه. خب حالا میخوایم بالای شکلش تاکید بکنیم که چگونه میتونیم جملات را مطابق به زمان حال کامل بسازیم. For positive forms we use subject, have, has, verb 3 and complement. Have and has are the auxiliary verb in present perfect tense. For example, I have lived in room. I have lived in room. I have apostrophe V is the short form of have, and apostrophe S is the short form of has. We use have for I, you, we, they, and we use has for third person singular or he, she, it. خب عزیزان قانون قسم است که در آغاز سابجکت استفاده میکنیم، یعنی فاعل را بعد از او فعل کمکی have و has را که در اینجا فعل کمکی have و has است. شکل سیم فعل در تمام شکلاش استفاده میشه و تکمیل کننده داره. مثلا I have lived in room، من در روم زندگی کردم که اپاستروفی فی شکل کوتاه have است و اپاستروفی s شکل کوتاه has است که have برای I, you, we, they استفاده میشه و has برای he, she, it استفاده میشه. شما که ویدیو را تماشا میکنید حتما دیگه این مورد میفهمید. Okay, negative sentences we use subject, have, has, plus not, past participle and complement. I have not lived in room, or I haven't lived in room. Haven't is the short form of have not, and hasn't is the short form of has not. I haven't lived in room, or she hasn't lived in room, he hasn't lived in room, or he has not lived in room. خب عزیزان برای جملات منفی برای have و has یک not اضافه میکنیم که همچنان میتونیم از haven't to hasn't همچنان استفاده بکنیم که شکلهای کوتاهش از اونا. مثلا I have not lived in room، من در روم زندگی نکردم. have not هم میتونیم برش بگیم یا she hasn't lived in room، او در روم زندگی نکرده است. Question forms we use have, has at the beginning of the sentence. After that we use subject, past participle and complement. See the example. Have you lived in room? Have you lived in room? Or where has she gone? Have they bought a car? جملات سوالیش have و has در آغاز میاد. Subject شکل سوم فعل و تکمیل کننده. Have you lived in room? آیا در روم زندگی کرده ای؟ یعنی یک تجربه زندگیش را بیان میکنه که یکی از مورد استفاده های زمان حال کامل یعنی است که تجربه زندگی را بیان میکنه. یعنی گاهی در زندگی در روم زندگی کرده ای
Where has she gone؟ او کجا رفته است؟ نتیجه عمل را پرسان میکنیم. نتیجه چیست که فعلا او نیست. Where has she gone؟ او کجا رفته است؟ یعنی نتیجه عمل را پرسان میکنیم. نتیجه شماست که فعلا حضور نداره. Have they bought a car؟ آیا آنها یک موتر خریدند؟ میتونیم همچنان از شکل سوالی منفی استفاده کنیم. Haven't they bought a car؟ آیا آنها یک موتر نخریدند؟ Haven't they bought a car؟ Or haven't you lived in Rome؟ آیا در روم زندگی نکرده ای؟ Haven't I told you؟ آیا من برایت نگفتم؟ Okay friends, it was the form of past, it was a form of present perfect tense. Now let's have more examples on present perfect tense. I want to change some sentences from Persian into English. I have already written some sentences on the board. من 2 ماه در پاریس بودم. یک تجربه زندگی را بیان کردیم. یک از مورد استفاده های زمان کامل این است که تجربه زندگی را بیان میکنه. سعی کن من 2 ماه در پاریس بودم. خب دیگه چی رقم تبدیلش میکنیم؟ بودن چی میگه؟ as MR be been که been در زمان حال کامل باز استفاده میشه. چی رقم تبدیلش میکنیم؟ I have been in Paris for 2 months. من 2 ماه در پاریس بودم. یک قسمت از been استفاده میکنیم که شکل اولش چی رقم است؟ با شکل be و been تبدیل میشه. I have been in Paris for 2 months. بازش نمیتونیم از go استفاده کنیم. برای I و we از فعل go استفاده نمیشه. مثلا گفتن نمیتونیم که I have gone to Paris for 2 months. نمیشه استفاده، اشتباه میه. چون که فعلا نفر حضور داره چی رقم بگه که ما رفتیم. gone برای کسای استفاده میشه که یعنی حضور نداشته باشه. گفتم میتونیم که she has gone to Paris یعنی او فعلا در پاریس هست. یعنی فعلا ماده که دربارش گپ میزنیم. she has gone to Paris. جمله بعدیش چی میده تو اینجا زندگی کرده است؟ این چی رقم یک عمل است؟ یعنی فعلا هم زندگی میکنه. چی میده تو اینجا زندگی کرده است؟ یعنی فعلا همچنان زندگی میکنه که عمل در گذشته شروع شده و تا حالا جریان داره. چی میده تو در اینجا زندگی کرده است؟ یعنی تا حالا میجا زندگی میکنه. How long has she lived here؟ How long has she lived here؟ چی میده اینجا زندگی کرده است؟ یعنی که فعلا هم زندگی میکنه. اگر که فعلا زندگی نکرده باشه باز از چی استفاده میکنیم؟ از زمان گذشته استفاده. How long does she live here؟ چی میده اینجا زندگی کرد. Next sentence آنها از 2012 تا حالا در بانک کار کردند. ببینین عمل در گذشته شروع شده و تا حالا ادامه داره. یک جمله را که به انگلیسی تبدیل میکنه اول ببینید کدام زمان است. آنها از 2012 تا حالا در بانک کار کردند. یعنی در 2012 کار شروع کرده و تا حالا ادامه داره و امکانش هست که در آینده همچنان بره. در مورد موارد از زمان حال کامل استفاده میکنیم. چی رقم تبدیلش میکنیم؟ They have worked اینجا برش ed اضافه میکنیم. خب اینجا ed اضافه میکنیم. They have worked in the bank since 2012. They have worked in the bank since 2012. خب آنها از 2012 تا حالا در بانک کار کردند که since چی هست اینجا؟ نقطه شروع زمانی را میگین. از این زمان شروع شده و تا حالا ادامه داره. خب جمله بعد ناوقت کردی. کجا بودی؟ نفر میایه ناوقت کردی. کجا بودی؟ نتیجه عملش پرسان میکنیم. نتیجه چی است؟ گفتم که گذشته را به حال را وصل میکنه. نتیجه نمیست که نفر ناوقت کرده. نبوده یک مدت. ناوقت کردی. کجا رفته بودی؟ You are late. Where have you gone؟ You are late. You are late. این قسمت با زمان حال کامل استفاده میشه. کجا رفته بودی؟ Where have you gone؟ من قبلا نهار خوردم. خب این هم نتیجه عمل را بیان میکنه. نتیجه چی است؟ که من سیر هستم. من قبلا نهار خوردم یعنی فعلا من سیر هستم. I'm not hungry. How we can say I have already eaten lunch. که در این قسمت از already استفاده میکنیم.
already چی معنی میده؟ یعنی قبلا که already را هم میتونیم در آخر جمله استفاده کنیم و هم میتونیم بعد از have استفاده کنیم. I've already eaten lunch or we can say I have eaten lunch already. هم بعد از have و هم در آخر جمله میتونیم استفادهش بکنیم. I've already eaten lunch. Okay friends, now I want to teach you the use of present perfect tense. We use present perfect tense to explain unfinished past actions. The action started in the past and it still continues. For example, we have lived in the same house for 25 years. We started living in this house 25 years ago and we still live in the same house. So how we can explain it? We have lived in the same house for 25 years. Or how long have you known each other? How long have you known each other? I have been a teacher for 8 years. I started working as a teacher 8 years ago and I still work as a teacher. So we cannot say it in the present simple. I'm a teacher for 8 years. It is wrong. خب زمان حال کامل برای بیان عملهای ناتکمیل استفاده میشه. یعنی چی رقم؟ عمل در گذشته شروع شده تا حالا ادامه داشته و در آینده هم ادامه خواهد پیدا کرد یا نخواهد پیدا کرد. خب مثلا we have lived in the same house for 25 years. 25 سال میشه که در این خانه زندگی میکنم. یا که I have worked as a teacher for 8 years. یعنی سعی کنین 25 سال پیش عمل شروع شده و تا حالا ادامه داشته که نمیره با استفاده از زمان حال کامل بیان میکنیم که اینجا باز از قید زمانی for استفاده میشه. یعنی دوره زمانی را بیان میکنه. How long have you known each other? چی مدت پیشه که شما یک دیگر را مشناختین؟ یعنی شناختن از قبل شروع کردین، قبلا مشناختین و تا حالا هم مشناسین، در آینده هم خواهید شناخت. یا اینکه I'm a teacher for 8 years. ما استاد بودیم برای 8 سال. 8 سال پیشه که من استاد بودم. عمل در گذشته شروع شده و تا حالا ادامه داشته. این عملها را با زمان حال کامل بیان میکنیم. که زمان حال کامل برای مورد استفاده دیگهش البته این مورد استفاده یک موضوع دیگر هم براتون میگم که برای کسایی که زنده است استفاده میشه. یک کار است، یک شخص را بیان میکنی که زنده است. مثلا میگیم He has written 3 books. He has written 3 books. او 3 کتاب نوشته است. یعنی عمل است که در آینده هم احتمالش هست ادامه پیدا بکنه. باز شخصی که زنده باشه عملش در آینده بره، باز دوج از زمان گذشته ساده برش استفاده نمیکنی. اگر بگویی که he wrote 3 books، او 3 کتاب نوشت، یعنی با این است که دیگه مرده. کسی که نویسنده بود خود دیگه هم کارش ادامه پیدا میکنه. این موضوع رو متوجه باشین. برای زنده ها از زمان حال کامل استفاده کنید. We use for and since in this use. The time expressions for and since are more common in this usage. For example, for 2 years, for a month, for a few minutes, for ages. For example, I haven't seen you for a month, or I haven't seen you for 2 years. 2 سال میشه تا ندیدیم. از این دو قیدهای اصطلاحات زمانی در این مورد استفاده بیشتر عام است که استفاده میشه. مثلا I haven't seen you for ages، مدت ها میشه که تو رو ندیدیم. یا I haven't seen you for 2 years، 8 years. I haven't seen you for a few minutes، یک چند دقیقه میشه که ندیدیم. در این مورد استفاده از این قیدها میتونید که استفاده بکنید. The second usage, we use present perfect tense for experiences. What's the meaning of this? Present perfect tense can explain experience of life. The action happened sometimes in one's life. The action happened sometimes at someone's life.
خب دیگه مورد استفاده چی است که برای بیان تجربیات زندگی استفاده میشه. یعنی عمل یک وقت در زندگی یک شخص اتفاق افتاده. We use present perfect tense to explain experience of life. The action happened at some time in one's life and the effects are still felt. خب عمل در یک وقت در زندگی یک شخص اتفاق افتاده و آثارش هنوزم احساس میشه. یعنی تجربه زندگی. For example, I have been to Canada. I have been to Canada. I still remember. What's the effect of this? I still remember it. Or have you ever watched this film? Or she has met a lot of famous people. Sometime in her life, she has met a lot of famous people. Sometimes in her life. خب مثلا وقتی که میگیم I've been to Canada، من در کانادا بودم. این نتیجه اما آثارش چی است که تا هنوز من ایره به یاد دارم. یا اینکه have you ever watched this film؟ آیا تا حالا این فیلم را تماشا کردی؟ We use a question mark here. Have you ever watched this film؟ تجربهش پرسان میکنی. آیا تا حالا این فیلم دیدی؟ She has met a lot of famous people. او زیادی اشخاص مهم را ملاقات کرده. خب یک وقت در زندگیش تجربه زندگی را با زمان حال کامل میتونیم بیان بکنیم. The time expressions that we use in this use, they are ever, never, and before. These time expressions are more common in this use. For example, have you ever been to Afghanistan? I'm asking about the experience of someone's life. Have you ever been to Afghanistan? I have never eaten sushi, or I have never tried sushi. She hasn't swum before. These time expressions are more common in this use. The third usage, we use present perfect tense for the actions happened in the past with the result to the present. The action happened in the past and has a present result. For example, the taxi hasn't arrived yet. What is the result? We are waiting for it now. Or what have you done to your lip? What is the result? The result is it's bleeding. Your lip is bleeding. What have you done to your lip? Or the taxi hasn't arrived. We're still waiting for it. Present perfect tense is used to explain an action happened in the past with the result to the present. خب زمان کامل یک نتیجه فعلی را بیان میکنه. یعنی عمل در گذشته اتفاق افتاده و نتیجه شما در حال میبینیم. مثلا the taxi hasn't arrived yet. تاکسی تا هنوز نرسیده. خب نتیجه از چی است که ما منتظر هستیم. منتظر تاکسی هستیم. قبلا قرار بود که برسه. The taxi hasn't arrived yet. و اگر تاکسی رسیده باشه باز چی میگیم؟ The taxi has just arrived. خب نتیجه چیست؟ در پایین ایستاده است. The taxi has arrived. The taxi has just arrived. تاکسی امین اکنون رسید. What have you done to your lip? با لبت چی کار کردی؟ خب نتیجه چی است؟ It's bleeding. خون ریزی داره. نفر می لبش خون پر است. نتیجهش پرسان میکنیم. What دلیل امور کارش پرسان میکنیم. What have you done to your lip? چی کار کردی با لبت؟ And also, we often announce news in the present perfect tense. For example, have you heard the Prime Minister has resigned? Have you heard the Prime Minister has resigned? Or Susan has had her baby. And the details will be in the past simple. If you want to say more details about the news, we will say in past simple. For example, have you heard the Prime Minister has resigned? She resigned because she lost a vote of no confidence. Or Susan has had her baby. It's a boy. He weighed 3.5 kilograms. خب اغلبا ما خبرها را یعنی خبر جدید باشه با زمان حال کامل باید میکنیم. یعنی اغلبا
مثلا آیا شنیدی؟ Have you heard the prime minister has resigned؟ آیا شنیدی؟ نخست وزیر استعفا داده. یا اینکه سوسن تفلدار شده. اگر خواسته باشیم بیشتر جزئیات برش بگوییم باز از زمان گذشته ساده استفاده میکنیم. She resigned because she lost a vote of no confidence. Or it's a boy, he weighted 3.5 kilograms. There are some time expressions that we use in this usage. They are yet, already, and just. For example, I haven't done my homework yet. We use yet in negative and also in question. I haven't done my homework yet, it means that I'm going to do it. When we use yet in a sentence, it means that you're going to do it. I haven't done my homework yet. I'm going to do it. Or has he come yet? Has he come yet? And also, I have already had dinner. I have already had dinner. We use already in positive sentences, or they have just arrived. They have just arrived. We also use have in positive sentences. خب بعضی اصطلاحات زمانی را که در این مورد استفاده ما کار میبریم اونا yet هستند، already و just که yet تا هنوز معنا میده، already از قبل یا قبلا یک عمل قبلا اتفاق افتاده و just هم معنایش میشه که همین اکنون. خب این عملات اخیراً در گذشته نزدیک اتفاق افتیده. I haven't done my homework yet. من تا هنوز کارخانه خود انجام ندادم. یت در جملات سوالی و منفی استفاده میکنیم. یعنی یت که استفاده میکنیم به این مفهوم است که قرار است کنیم عمل انجام بدیم. Has he come yet؟ آیا تا هنوز آمده؟ این هم از جملات سوالیش. خب دیگه ما already استفاده میکنیم که اینا در جملات مثبت بیانی مثبت باز میان. مثلا I have already had dinner. یعنی ما وقت نان خوردیم. خب نتیجه چیست که سیر هستم. They have just arrived. اونا این امیال رسیدن. Just چی معنی میده؟ همین اکنون. Be careful with been and gone. When we use been, it explains experience. For example, he has been to the US. He has been to the US. It means that he's not still in US. Just its experience of life. I explained the experience of life. He has been to the US. He's not in US right now. Where has he has gone to the US. It explains the present result. He's still in the US. He has gone to the US. It means that he's still in the US. It explains the present result. What is the present result? The result is he's still in the US. خب وقتی که ما بین و گان استفاده میکنیم اینا فرقاشون چی است؟ وقتی که بین استفاده میشه این بین یک تجربه زندگی را بیان میکنه. مثلا he has been to the US. او در آمریکا بوده یا او در ایالات متحده بوده. خب این فقط یک تجربه را بیان کرد، یعنی فعلا در ایالات متحده آمریکا نیست، فقط یک تجربه را بیان کردیم. اما وقتی که بگیم he has gone to the US او به آمریکا رفته است یعنی هنوزم اونجاست، بازی نتیجه را بیان میکنه. Action happened in the past with a present result. He is in the US right now. خب عزیزان این بود از زمان حال کامل. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. I repeat it again. Present perfect tense links past and present. And also it explains effects from the past on the present time. Thanks for watching this video. For more videos, follow us and subscribe our channel. Thank you, goodbye, and have a nice day.